Hello, students. Today we are going to see and read the new and difficult word from the chapter number 9 Measurements. FUNCTION Function कार्य किंवा काम. LENGTH Length लांबी. SEVERAL several अनेक. WEIGHT weight वजन. TEMPERATURE temperature तापमान. QUANTITY quantity प्रमाण. HANDSPAN handspan हाताचा पसराव. CUBIT क्युबिट कोपरापासून बोटापर्यंतचे मोजमाप. UNIT युनिट एकक. CENTIMETRE सेंटीमीटर लांबीचे मोजमाप. MASS मास वस्तूमधील पदार्थाचे प्रमाण. DIGITAL डिजिटल BALANCE बॅलन्स डिजिटल बॅलन्स वजन मोजणारे इलेक्ट्रिक साधन. CAPACITY कपॅसिटी क्षमता. AMOUNT अमाऊंट मात्रा किंवा प्रमाण. MILLITRE मिलीलिटर द्रवाचे लहान मोजमाप. ml. MEASURING मेजरिंग. CANS मेजरिंग कॅन्स द्रव मोजण्यासाठीचे कॅन. TIME टाइम वेळ. SECONDS सेकंद. MINUTES मिनिट्स मिनिटे. HOURS अवर्स तास. COLDNESS कोल्डनेस थंडपणा. DEGREE डिग्री. CELSIUS सेल्सिअस डिग्री सेल्सिअस तापमानाचे एकक. DEGREE डिग्री फॅरेनहाइट तापमानाचे एकक. So students, we learn these words again and again so it will practice to you properly. So you have to read with me. FUNCTION function. LENGTH length. SEVERAL several. WEIGHT weight. TEMPERATURE temperature. QUANTITY quantity. HANDSPAN handspan. CUBIT cubit. UNIT unit. CENTIMETRE centimeter. MASS mass. DIGITAL digital BALANCE balance digital balance. CAPACITY capacity. AMOUNT amount. MILLITRE milliliter. MEASURING measuring. CANS measuring cans. TIME time.
seconds. Seconds. minutes. Minutes. hours. Hours. coldness. Coldness. degree. Degree. celsius. Degree Celsius. degree. Degree. fahrenheit. Fahrenheit. Degree Fahrenheit. So these are some difficult or new words from the chapter number 9, measurement.